Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, President Rodrigo Duterte has yet to decide if he will extend or modify the current quarantine status in Metro Manila. The Philippine National Police gives a warning on the so-called quarantine burnout, and the confusion over the issuance of travel authority from General Community Quarantine, or GCQ, to modified GCQ areas. Joint Task Force COVID Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eleazar joins us live. And later, amid all the health protocols, how do we celebrate the 122nd Philippine Independence Day? Cavite Mayor Angelo Aguinaldo tells us more on the show. President Rodrigo Duterte's scheduled meeting with the COVID-19 task force and his address to the nation today has been moved to June 15. That's according to presidential spokesperson Harry Roque. June 15 is also the day when the general community quarantine in Metro Manila and some parts of the country will expire. The interagency task force met on Wednesday to discuss their recommendation on the next phase of the quarantine, and CNN Philippines is reaching out to IATF members to find out their recommendation. The Joint Task Force COVID Shield warns the public against what it calls a quarantine burnout or fatigue amid the prolonged community quarantine. Authorities say quarantine burnout is a scenario where people tend to be lax in observing health and law enforcement rules to protect themselves from the coronavirus. Let's go straight to the source of the story. We have Joint Task Force COVID Shield Commander, Lieutenant General Guillermo Eleazar. General Eleazar, thank you again for your time and welcome to the show, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Pinky. Ganun din sa mga nanonood sa iyong programa. And happy birthday! Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo. Alright, umpisahan na po natin yung tinatawag nyo nga na burnout. Meron po kayong warning o paalala sa lahat po sa atin na meron nga o posible itong quarantine burnout. What did you observe, sir? Possibly in the last 2 weeks, especially since we shifted to general community quarantine. Yes, Pinky, kasi we are on the 86th day of our community quarantine. And mula doon sa ECQ, nagkaroon tayo ng transition, pumunta ng MECQ, then further nag-transition sa GCQ and MGCQ pa yung iba. So the point is that nagkaroon kasi ng parabang tendency na maging nagkaroon ng decreased sensitivity to repeated warnings given by authorities. And nagkaroon ng pagkakataon na obserbahan natin dahil nga nag-relax na ng konti, meron tayong mga ordinance din na nag-adjust din. Like for example, itong mga liquor ban, nagkaroon ng modification. Itong mga kababayan natin, parang iniisip nila na just because they were not infected and because of this repeated warning, ito nga yung para naging complacent na. At yun ang gusto nating maiwasan, napapunta tayo doon. You know, every day, the different agencies of our government keep on reminding our people to observe the health protocols. Kaya nga lang, yun ang gusto nating makita na hindi siya magbabago. Not only on the public, but also sa atin din sa law enforcers. Remember, na itong coronavirus is like a criminal just waiting for the right time to attack. At ayaw natin na when we lower our guards, dyan sila attack. In the case of the law enforcers, hindi ba natin nakikita pa yun, pero the PNP leadership, through our Chief PNP, ay nagbigay na ng mga panuntunan para sa mga issue na ginagawa sa iba't ibang unit para, makapag-relax naman in a way, makapag-unwind. Pero on limited basis, makapag-exercise. And pati na rin dun sa ating nagkaroon tayo ng modified ECQ, and then we also implemented modified checkpoint para maiba yung routine. So all of these things are being observed by the PNP. And sa ating publiko, hindi porke walang pulis na nagbabantay, tayo ay mag-relax na dahil alam naman natin na pag tayo naging kampante,
at naging masyadong relax on the situation, probably doon babalik ngayon itong sinasabi nating new wave at mabalik ulit tayo sitwasyon na kailangang mag-lockdown tayo mas mahigpit kaysa sa sitwasyon natin sa ngayon. At yun din ho siguro yung problema, no, General, because sayang din yung pinaghirapan nating lahat, yung mamamayan, yung publiko, the law enforcement agencies as well. Ano ho ba ang inyong, sabi nyo nga there is obviously some rotations being implemented, definitely among the police manning the checkpoints. But how else can this quarantine burnout or fatigue be prevented? Well, in the case of the law enforcement agency, kami naman po ay trained for these activities. Not necessarily on the COVID situation, pero lahat naman ng mga activities natin even before, kahit meron tayo mga other calamities and other international events, handa tayo sa ating duty na walang uwian. So, insofar as the law enforcement is concerned, hindi po na gaanong problema nakikita natin, and just like what I've said, meron tayong task force na nagsusupervise on the administrative side of it in order to ensure na masustain natin yung ating operation. But sa ating publiko, yun ang ating binabalik natin na wag po kayong magsawa sa aming pagbibigay ng paalala sa inyo. Araw-araw nyo kami nakikita, including the other agencies, pero ito po ay para sa atin. So may mga kaparaan na naman na habang kayo ay nasa bahay while being locked down. Pero ngayon nga, may pagkakataon na tayong lumabas to mingle with others, but of course, in line with work or yung mga authorized na mga gatherings. But the same, huwag natin kalilimutan na itong mga basic protocol na ito, kung after more than 80 days, hindi tayo nagkasakit. Not ibig sabihin nun, sa mga susunod na araw, hindi natin makukuha yan. Now that we are, most of us, ay lumalabas na, dapat tayo mag-ingat para hindi tayo magkaroon ng problema. Pero ano po yung inyong na-observe, General, sa mga tao ngayong nag-GCQ po? May mga pagkakataon na we have received reports na they conglomerate and nagtitipon-tipon. Like, for example nga, meron nga nababalita, mga nag-start na mag-inuman kasi allowed na. So, kaysa gawin nila sarili yun, nagkikita-kita pa sila. Alam mo, Pinky, we have 4 phases, di ba, nung ating, sa ngayon, so far, 4 phases na itong ating quarantine. We keep on monitoring this. So far, doon sa first 83 days nga natin, nakita naman natin na ang laki na nga binaba ng krimen. 57% compared with the last 83 days before the pandemic. Hatiin natin sa 4 yun. Yung una, yung first 45 days, ito yung tinatawag nating ECQ sa buong Luzon. And then, followed by the second phase, ito nga yung ECQ yung iba, tapos meron ng GCQ, 15 days yun, May 1 to 15. Then sumunod, nagkaroon transition, MECQ and GCQ, 16 days siya. And after that, itong huli, itong GCQ natin. Kinuha natin, Pinky, yung average daily crime. Itong mga 8 focus crimes na nakita natin, even though bumaba talaga ng 57% for the 83 days, pero itong mababang 83 days nito, chinek natin yung bawat phase. At nakita natin na sa whole of the Philippines ay halos wala na pagbabago yung first phase at saka doon sa second phase. Pero pagpasok niya doon sa third phase na nagkaroon transition sa MECQ, ay bumaba siya ng 17% yung krimen. And then, dito sa GCQ, even though 7 days lang siya, yung average daily crime niya, halos pareho. O ang pagtaas niya ay 60%. Ay, i-correct ko, Pinky, tumaas ng 17% from the base natin na 45 days na ECQ. Pagpasok niya nung transition na MECQ, 17% yung tinaas niya. And then halos pareho ng GCQ. Well, in the case of Metro Manila, kasi sa Metro Manila, 3 phases lang siya. 60 days na ECQ, and then 15 days na MECQ, and now GCQ na. Yung 1 week na GCQ nun, chinek din natin yung mga daily average crime na nangyayari, and then nakita natin na from the base na 60 days na ECQ, tumaas siya ng 14% nung pumasok ang MECQ. Ngayon, pagpasok ngayon ng GCQ, yung 7 days na yun, yung average daily niya is from MECQ tumaas ang other 14% or 30% coming from the base na ECQ natin. Meaning, talaga nag-open na tayo ng economy even though itong krimen ito, mas mababa pa rin, pero yun ang ating pinupunto natin ngayon na mas maraming nasa labas at ang tendency ng ating mga kabayan, mas maging relax na dahil mas marami ng mga maluwag na panuntunan.
So, General, ano ho kaya ang inyong fear, if I might say, kapag nawala po yung GCQ? We understand, of course, June 15, posibleng anything can happen. Pwede tayong manatili sa GCQ, pwedeng tumaas, pwedeng mag-downgrade. Meron ho ba kayong fear, as I mentioned a while ago, kung mawala ang GCQ? After GCQ will be NGCQ and still may community quarantine pa tayo. At gaya nga na sinabi ng ating SLG na si General Ed Anyo, as long as meron tayong quarantine, hindi basta-basta pwede tayong lumabas. Ika nga doon sa mga provincial borders natin, kung hindi kayo APOR or work-related ang travel nyo, kailangan may travel authority kayo. So the point is, may restriction pa rin tayo. At inaasahan natin na even though mas luluwag siya, andun pa rin yung mga protocol na yun. And even after lifted na, Right. Pinkito, at tayo nasa new normal na, itong mga minimum requirement, wearing of facial mask, pati yung physical distancing, ito yung sinasabi natin na huwag tayong mauta, huwag tayong maumay, huwag tayong Opo. magkaroon ng quarantine fatigue or burnout even after lifted na ang ating community quarantine. Marami pa ring tanong, General, tungkol dun sa inyong nabanggit, itong travel authority. We'll be talking about that after the break. We'll be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. Our guest today, Joint Task Force COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Eleazar. Sir, ito pong travel authority, para lang po malinaw doon po sa posibleng nako-confuse pa rin dito, ano ho ba, when is this needed? Yes, Pinky, yung travel authority kasi, ito ay kinukuha natin dun sa mga unauthorized persons. Kasi dalawang klase naman tayo, merong APOR or non-APOR. Para dun sa non-APOR, pero gusto nyo yung pumunta na sa ibang lugar outside of the province. Or we consider Metro Manila or as outside of the province. Kung meron kayong emergency or locally stranded individual, you have to apply for travel authority. But pag within the province lang, or within Metro Manila, you can travel as long as ang lakad nyo nga is mga importanteng lakad. Pero pag magko-cross, travel authority. Ngayon, ano ang mga requirement natin?
kailangan natin ng medical clearance certificate. That is basic. At ang mag-i-issue niyan, itong local government unit health office na nagpapatunay na for the past at least 14 days, nag-home quarantine ka, na wala kang mga indikasyon na may COVID-19 ka ng mga sintomas. And ito ngayon ay ibibigay ngayon dito sa help desk. Nag-a-approve ito, Pinky, hindi kagaya nung dati na regional director, provincial director pa mag-a-approve. Ngayon, chief of police na lang nitong mga station kung nasaan ka para mabilis. But we have to be aware na ang police natin na pinag-a-applyan, ko-contact ito or magko-coordinate sa LGU, sa receiving LGU of destination. Napakahalaga nun na dapat ma-inform sila not only for courtesy, pero para makapaghanda sila. They will not deny the entry of these individuals, pero they can request for delay kung kailangang i-prepare nila. Remember, epidemic center, ang center ng epidemic natin is here in Metro Manila at sa mga probinsya, merong iba dyan ng mga COVID-free pa. Kaya talagang nire-respeto natin sila ng kanilang concern. For example, sa akin, merong kapatid nga mayor sa maliit na bayan namin sa Tagkawen, Quezon, until na COVID-free pa sila at ngayon, meron silang almost 100 pa rin na nasa home quarantine or municipal quarantine. The point is, pinaghahandaan nila yun. So, we will wait for the advice of the LGU of destination whether to have that go signal or mag-request sila ng delay. Kaya tandaan ng ating mga kabayan, kung sila nakapag-apply na, hindi naman ura-urada, ina-approve natin yan dahil meron tayong sinusundan. Remember, in the first place, hindi naman po dapat sila lalabas ng kanilang mga bahay at hindi magta-travel dahil sila ay, well, nasa quarantine pa rin tayo. But that's the same, binibigyan sila ng konsiderasyon ng ating pamahalaan. But there must be protocol to be followed. All right, we need to talk about Independence Day celebrations tomorrow, General Eleazar. Papaano ho ang mangyayari sa mga sitwasyon na posibleng magkaroon po ng rally? Nabasa ko po that the Movement Against Tyranny is planning to hold a rally on June 12. What kind of ano hong paghahanda at ano hong pwede at ano hong hindi pwede, sir? Well, una-una, we would like to advise yung po mga magrarally to think twice. Kasi, alam niyo po kasi, may pandemic pa rin tayo ngayon. At ang ating pinoproblema dyan, baka mamaya mapasama sila sa statistics na magkakaroon ng infection. Yun naman ayaw natin mangyari. Another thing is that, pag nakakontract sila ng virus na yan, dadalhin pa nila sa kanilang bahay. Remember, iba po ang sitwasyon natin ngayon. We understand ito pong ating pagbibigay o pagkakataon na maglabas ng kailang hinaing. Even before pandemic, napakaluwag po ng ating PNP na kahit walang rally nga, inaalaw natin yan. Pero meron tayong protocol ngayon at sana ito ay kanilang pagpaliban. Sinasabi nga natin na merong iba pang paraan para gawin ito through online. At lahat naman ng mga tao natin, sa totoo lang, naandyan sa social media. Kung sakali man po na gawin nila yon, it is a violation of mass gathering. In fact, meron nga kaming directive po, lahat kami, government agencies, na by tomorrow, yung aming pong celebration ay dapat hanggang 10 tao lang. But pwede kami through online na mag-celebrate with them. Just like sa flag raising namin ginagawa tuwing Monday, ganun po yung aming ginagawa na hanggang 10 lang. Well, just in case mag-ipon-ipon sila, they will be approached by the police para mag-apila, pakiusapan, na mag-disperse sila. Yun naman ang aming gagawin. Maximum tolerance is always there. Pero pag mag-i-insist sila at sabihin natin magre-resist at mag-disobey, ibang usapan na po yun. So, nag-a-appeal tayo na ang point natin is meron tayo dyan ng mga, sabihin natin mga personalities and dating mga high-ranking government officials, nakikiusap po tayo to set example na gawin po natin to. Kung sa tingin po nila at sinasabi nga nila na meron kaunting mga paglabag sa hanay ng mga pulis natin, kung iniisip nila ganun yun, hindi po dapat na kung sa tingin nila mali yun, yung ba dapat gagayahin pa natin kung sakali man? But the point is, kung sakaling merong ganun, iniimbestigahan naman po natin yun. So yun po yung ating sinasabi na we should be model to our countrymen at kung sakaling ang iniisip nila na may pagkukulang doon, huwag na natin gayahin pa dahil hindi ito magbibigay ng magandang ehemplo sa ating mga kabayan, lalo na sa pandemic situation na ito. So General, you're talking about, kasi ang lumalabas po, they may call this a Mañanita protest, sir. Kahit ano pang protesta yan, dapat parang mali ang timing na dapat gawin natin ngayon. Kasi nga, bawal ang mass gathering. And even us are observing this.
At kung mayroong paglabag, yun ay ating imbestigahan. So the same manner, kung ganun po yung gagawin nila, nakikiusap tayo na papag-usapan natin sila na that is violation of mass gathering, and no less than our SLG, General Anyo has said that. At may instruction din ng ating Chief PNP, General Gamboa, na maximum tolerance tayo, pero hindi naman pwedeng basta na lang ma-violate natin ito. And knowing na it could result to further infection, hindi lamang dito sa mga mag-a-attend nito, kung hindi magdadamay pa ng iba, pamilya nila at ibang tao, sayang naman po, pinag-uusapan natin kanina, Pinky, na for the past almost 3 months sa paghihirap natin, and all of a sudden, because of this one, magsisimula siya ng another wave. Sana hindi na. At maging magandang eksemplo na lang tayo sa ating mga kababayan. Pero pagka 10, sir, and below, that is allowed. Well, basically, opo, pwede naman yun. We can consider that. Kaya sinabi nga natin, alam nyo sa atin naman, doon sa ating pagpapatupad dyan, di ba? Yung sinasabi nga na pinupulaan tayo, napakaraming hinuli ng mga pulis. Kung alam nyo lang, out of 190 violators, 110,000 dyan, winarningan lang. Hindi natin kinulong at hindi pinagmulta. So andun pa rin yung compassion ng ating mga pulis. Kaya maximum tolerance, pakikiusapan pa rin natin yan. Pero sinasabi nga natin, sana naman po sumunod din kayo at makinig sa amin. Respetuhan tayo. Sundin ang simple guidelines, respetuhin ng mga otoridad na nagpapatupad dito. Kami po sa Joint Task Force COVID Shield na pinunguhan ng Philippine National Police is naandito para po magtupad at para rin sa kabutihan nating lahat. Lieutenant General Guillermo Elezar, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Pinky, at magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain sana tayo ng po may kapal. Thank you, sir. And coming up, how will the nation observe Independence Day while in quarantine? We'll speak to the mayor of Cavite live. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. Simple, short, yet meaningful. With only a handful of attendees, that is how this year's Independence Day celebrations will be. Organizers say only 10 guests will grace the ceremony at the historic Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite. This is in compliance with existing quarantine rules on mass gatherings. To tell us more about this, let's go straight to the source of the story. We have Kawit Cavite Mayor Angelo Emilio Aguinaldo. Mayor, maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga po, ma'am, and happy birthday po.
Thank you, Mayor. Ano ho bang nakahanda for tomorrow's June 12 Independence Day celebration? Ano po yan? Sorry po. Okay, Mayor, ano ho ang nakahanda bukas for tomorrow's, tomorrow for the June 12 Independence Day celebration? May simpleng celebration po, ma'am. May konting flag raising and po, ref laying po sa puntod ni Lolo po. At this is gonna be very different, Mayor. Kakaiba po ito sa nakagawian na natin na taon-taon. So, papaano ho, ilan ho ang imbitadong guests at sino-sino ho ba ito? Limited lang po yung guest dahil may IATF guidelines po, ma'am. I think 10 persons lang ang allowed inside the shrine and 10 persons outside ng bahay po, ma'am. So, sinunod lang po natin yung IATF guidelines po. So, may government officials rin po darating. I think darating si Governor Remulla po bukas po, ma'am. Aha. How can this siguro, Mayor, still be a very important celebration kahit na po gaya ng sabi ko kanina ay malilihis po tayo dun sa nakagawian na natin na granding selebrasyon kapag Independence Day? Yes po, dahil different tong celebration natin ngayong June 12. Siguro dahil sa pandemic natin ngayon, yung ating kinakaharap is lahat tayo na-experience po natin na during the quarantine, na-experience natin na makulong sa sarili nating bahay. Hindi rin po natin makita ang ating mga mahal sa buhay. Ganun rin po ang naranasan ng ating mga ninuno nung nakaraan. Kaya ngayong June 12, na-realize ko na mas dapat natin pahalagahan yung mga sakripisyo ng aking lolo at ng kanyang mga kasama. Pagkakamit natin ang ating kalayaan ngayon. Mayor, anong oras po mag-uumpisa yung celebration at allowed ho ba ang media na i-cover ito? Yung celebration will start at 8 a.m. po. Yung media, I think magko-connect yata sa Facebook page po ng Municipality of Kawit po for the live streaming po. I see. At gaano ho kaya ito katagal? How long is the program? Around 1 hour lang po, ma'am. It will be very short lang po. Yeah, sabi nga short, simple yet meaningful, Mayor. Ano po? Of course, handa na po ang lahat. Siyempre, kailangan kahit na 10 ay ipapatupad itong social distancing, Mayor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lahat ng IATF guidelines ay susundin po namin. Social distancing, wearing of mask po. So, I guess this again will happen tomorrow at 8 a.m. Mayor, maybe just a message to the public, sir. Sana ngayong bukas po sa Independence Day, mas pahalagahan po natin yung mga sakripisyo ng ating mga ninuno na experience po natin during itong quarantine time na to na nakulong tayo sa ating bahay. Ngayon, mas pahalagahan po natin yung ating kalayaan na binigay or niregalo ng ating mga ninuno sa ating mga Pilipino. Alright, maraming salamat kay Kawit Cavite Mayor Angelo Emilio Aguinaldo. Thank you, sir. Thank you po, ma'am. Thank you, and thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines. As we move to the next stage of easing restrictions, the reality is the COVID-19 pandemic is far from over. The coronavirus remains a serious public health risk. Good personal hygiene is our first line of defense. Wash your hands often with soap and water and for at least 20 seconds. Scrub all surfaces of the hands. If hand washing is not immediately available, use alcohol-based hand sanitizers.
Wear a mask. The coronavirus is transmitted through direct contact with respiratory droplets of an infected person generated through sneezing or coughing. Cover your mouth and nose with a tissue or handkerchief when sneezing or coughing. Avoid touching your face. Maintain social distancing. Keep a safe distance of at least a meter from others whenever possible. Avoid crowds. Stay at home if you have any cold or flu-like symptoms and seek medical advice. We're in this together. This program is rated PG. It contains themes and scenes